Wengi wanasema wasifu wa mtu ni habari ambayo inaleta historia. Tukiwa naye mchumani ni ndugu tumuite Jonathan WEPUKHULU. WEPUKHULU ni mmoja katikati ya viongozi katika maeneo hii ya ukanda wa Pwani na hasa sana akiondokea katika kaunti ya Mombasa. Itakuwaje ni mtu katikati ya watu ambao wanasifika zaidi, na hasa sana tuko na kitengo kikuu ambacho anakiendeza, tukisema kwamba ni chairman ama wengine huwa wanasema manager ama wengine huwa wanasema chairperson katika maeneo hii ya ukanda wa Pwani. Tutakuwa tunazungumzia kikosi kizima cha Wereka. Itakuwaje, wamefika wapi tangia wachaguliwe kama viongozi katika maeneo hii ya Mombasa? Itakuwaje na wamefikia katika sehemu gani kuhakikisha kwamba watu ambao wanaitwa Waluhya katika mji huu wa Mombasa na hasa sana ukanda wa Pwani wanasaidika? Kitu ambacho kinafanyika katika national platform ni kwamba Luhyas, they don't want to grow. Wanataka kutumia shortcut kufika kwa uongozi. Yes. And I have challenged many Luhyas ya kwamba ukiona Wetangula amefika mahala ambapo amefika. Ndio. Ama ukiona Mudavadi amefika mahala amefika. Ndio. Wamepitia changamoto nyingi. You are right. They have sacrificed a lot. You are right. Sasa you cannot just wake up one day and you want to be where they are. And for me, I have always said this, that Wetangula is my political dad. Ndio. Okay? Yeah. I can never undermine him. That man has several faces. He has several faces. And hearts. He has been blamed for everything. But he has stood firm. Ndio unakumbuka siku nyingine walisema madam amempiga. Yes. Was it true or ilikuwa ni politics? Yes, kuwa true. You can never beat a Bukusu man. You can. Bukusu men are so strong. Kama alimpiga ni ile tu alikuwa father na mambo lakini ukiangalia kwa ucheshi wa nyumba. Ukiangalia wakati mwingine ndio amepigana sana kwa wakati wa NASA. Wakumbuka? Yes, I remember. Na akakuja akaondolewa kwa kiti in a very humiliating way. Yes. So these people have sacrificed for the community a lot. And therefore the best we can do is to stand by them. You are right. Let us be patient. You are right. Wakati ukifika na yeye akimaliza malengo yake, they will hand over. Lakini tukienda tukiwasukuma in a disrespectful way, tunawanoi. Yes. And for me, for sure, I want to say this. Yes. I respect Honorable Wetangula. Ndio. I will continue to take him as my political dad. Yes. Hata nikienda Bungoma. Yes. I have to say hi to that man. I have to say hi to that man. Even in the last election, I was supporting the governor in Mombasa. But I ensured I go where Wetangula is on the national platform. So that is who I am. Because nothing can separate me from the person I believe is the fundamental principle and foundation of our community. And that is Moses Masika Wetangula. And the same should happen to Musalia Mudavadi. Because tusipowapatia heshima, na wao hawataheshimika. Hawataheshimika kwa sababu sasa manake mandugu zao wenyewe wanawakosea heshima in the national politics. We can't do that. And therefore, Mimi, I want to, in fact, I will insult anyone who wants to insult our kingpins. We must respect them by all means. Ukiangalia, leo hii, the president has already recognized them. He has already recognized them. Kwa sababu, where on earth will you get two number 3s from one community? Two number 3s? Two. We know no, there are two. There are two number 3s by the way. TM by standing. Yes. The Speaker of the National Assembly is number 3 in rank. Kabisa. And now the president says the Prime Cabinet Secretary is amemwongeza mamlaka juzi. Si tuko na mamlaka? Amemwongeza mamlaka juzi. Sasa tumekaribia kuingia State House. Nikuulize swali. Mudavadi Musalia na Moses Masika Wetangula. Yes. When they wanted to make a decision to join Kenya Kwanza, there are a lot of stories that came around. Wamenunuliwa pesa kidogo, hawa wapewe tu mboga na chakula na sima, wakitafutiwe kuku, hawa watakuwa wako sawa. Do you think that the decision that Musalia Mudavadi and Wetangula made in joining Kenya Kwanza was a wrong decision? No, it was not. I can tell you for free. We had been humiliated enough by ODM. Yes. We had been humiliated enough. Our ODM brothers. Our ODM brothers. Yes. They claim to be our neighbors, lakini they have not treated us well. Kwa sababu, Bwana TM, tulipopigana wakapata hiyo handshake.
Unajua maendeleo yote ilikuwa inaenda tu njia moja. I can hear you. Yes, the development was going one way. Yes. And when we thought now we had the minority leader with us, at least that's the only position tulikuwa tunajivunia kama watu wa Western. Hiyo pia ikachukuliwa. Sasa kweli kabisa hata mimi nilikuwa naongea na Mheshimiwa Wetangula. Yes. Kweli kabisa hata kama ni wewe. Yes, yes. TM utaenda upande gani? Where will you go? Kwa sababu you have stood with this man for so long and he has humiliated you in the open. Yeah, he has humiliated you in the open. Okay? For no good reason. Sasa kama tumepigana kwa pamoja, si ungeweka watu wako, na unajua Mheshimiwa Raila popularity yake nyingi anatoa Western. Anatoa Western Kenya. Lakini sasa he has not treated as well. So Mudavadi na Wetangula, it was long overdue that they come together and they only had one option. Wengi wanasema wasifu wa mtu ni habari ambayo inaleta historia. Tukiwa naye mchumani ni ndugu tumuite Jonathan Wepukhulu. Wepukhulu ni mmoja katikati ya viongozi katika maeneo hii ya ukanda wa Pwani na hasa sana akiondokea katika kaunti ya Mombasa. Itakuwaje ni mtu katikati ya watu ambao wanasifika zaidi, na hasa sana tuko na kitengo kikuu ambacho anakiendeza, tukisema kwamba ni chairman ama wengine huwa wanasema manager ama wengine huwa wanasema chairperson katika maeneo hii ya ukanda wa Pwani. Tutakuwa tunazungumzia kikosi kizima cha Wereka. Itakuwaje? Wamefika wapi tangia wachaguliwe kama viongozi katika maeneo hii ya Mombasa? Itakuwaje na wamefikia katika sehemu gani kuhakikisha kwamba watu ambao wanaitwa Waluhya katika mji huu wa Mombasa na hasa sana ukanda wa Pwani wanasaidika? I see Musalia Mudavadi sitting very well in this government. Yes, you are right. Because even the talks recently approved that Prime Minister's position be created. Sasa sio ni yake. That is his. So I see him rising to very high levels. Maybe on the same. Do you think one day a Luhya will become a president in the Republic of Kenya? If they continue to be loyal to the President of the Republic of Kenya, William Ruto, it will happen. Because if there is any place that Ruto is loyal to, currently as we speak, is Western Kenya. And if you look at him, he was loyal to the President and he became a president. You are right. So all these people need to do is to be loyal to the President of the Republic of Kenya. You mean any Kenya. person who becomes loyal? Loyalty is rewarded. Because Ruto is an honest guy. Loyalty is rewarded. And so if they continue to hold that loyalty, I don't think Ruto will leave them. And that will give us a clear path to presidents in this country. Yes. Yes. Baba. Do you know the individual called Baba? I know him. Tokona Baba. Yes. Baba has been in politics for a long while now. Good. And people are kind of telling him, please, Baba, retire from the national politics. Bring somebody else who can take over from yourself. Do you see Raila Amolo Odinga retiring from national politics, or we expect him in 2027? Baba has done very well in terms of democratization of our nation, in terms of ending dictatorship. But as I told you, TM, time comes when you bring on board the new blood. You are right. Obama once said that however much he's young, but he has given all his ideas to the nation. Sasa kama ideas umepeana zote, even if you are still young and you still want to hold to power, there is very little you can bring. And I can tell you for free that if Baba continues staying on the political stage, he's only going to collect enemies. And you know, again, when it comes to political strategies, his opponents have learned all his political strategies. When you talk about even the President of the Republic of Kenya, he was with Honorable Baba. Ruto was with Baba. He learned a lot inside of out. You're right. Mudavadi has been with Baba. Wetangula has been with Baba. So King, Speaker. The King has been with him. Yes. All these guys is like they have been trained under. Even Uhuru Kenyatta. Even Uhuru Kenyatta was with this man. So if you ask me, it's time for him to prepare someone to hand over. And we thought that he would actually prepare someone from Western Kenya. You are right. Because we have been loyal to him, but I don't see that happening. But he may not have a very huge impact in 2027. And this one, put it on record. He may not.
He may not. Yeah. Maybe kwa watazamaji wetu tutakuwa tunakaribia kukunja jambi letu la mazungumzo halisi siku ya leo, lakini swala la mwisho, na hilo swala ni la maana sana. Juzi tumeona Omar ambaye ni Sarai, the aspiring governor wa Mombasa County, the former aspiring governor, na sasa hivi nafikiri anafanya kazi pamoja na serikali. He is the vice chair wa UDA kwa national party ya UDA. Juzi wakiwa kwa talks katika maeneo hiyo ya Bomas of Kenya, tumeona kwamba wamekabiliana na aliyekuwa vice president Kalonzo Musyoka. Yeye anamwambia Kalonzo Musyoka, hutawahi kuwa president, na Kalonzo Musyoka naye anamwambia wewe hutawahi kuwa governor wa Mombasa. Do you think this is the right time for these people to start exchange of words? Unaona, are we expecting the best things from those talks? Because hao kama viongozi wanapigana mbele ya kamera, sisi tukiona, are we expecting something good kama wananchi kutoka katika yale maongezi ambayo yanaendelea katika sehemu ya Bomas of Kenya? There are good things. Kuna vitu vizuri hapo Bomas of Kenya. Kwanza Bwana TM, ukiangalia most of the opposition leaders, you know, when you are in election you spend a lot of money and you spend a lot of time. Na president amesema ya kwamba ni lazima to create position ya opposition, ambapo hiyo group imekubaliana na yeye. Cabinet, prime cabinet secretary, that's prime minister pia anaenda kukreatiwa. There are so many good things that are happening there. The only thing that I differ is you see, Kalonzo Musyoka is an elder of this country. He's an elder of this country. And our brother Omar Hassan has actually served under Kalonzo Musyoka in the past. You are right. In fact, amekuwa kiongozi kwa chama ya Wiper. So I found it a bit disrespectful. In fact, Kalonzo Musyoka said, I respect and I regret allowing you to lead my party, Wiper. You know what Hassan Omar doesn't know is that you see, if you do that to someone who gave you the way one time, other people become being cautious with you. Right. So he made a mistake, because then people will be like, this guy might also disrespect me in future. I think that. Do you think it is the right time for Hassan Sarai to apologize? He should apologize. According to me, he should apologize. This is like your political father. You need to be respectful to him. Hassan Sarai, if you ask me, he should actually, with humility, apologize to Kalonzo Musyoka. He should apologize if he wants other people to take him serious. Because you see, every day when you make political enemies, when time comes, people will come and coalesce efforts. And they will say, this guy can't, we can't support him. And then you'll find that the opposition carries the day. Yes, you're right. And in this case, for me, Governor Nasir is my favorite. Yes. Because this is one guy who can cope with anybody. Yeah, right. And he's smart. Yes. Yeah. Nasir is a very smart politician. Yeah, right. He's development conscious. You know, when Nasir actually took over power the other day, he lowered all the rates and he hit the target in terms of collections. And when you look at the cabinet he has put in place, he allows them to work. So if you want to compete with such a guy, then you also need to be very smart. You need to be very much smart. You don't do such shenanigans in public. You don't do that. It is wrong. Lowers your dignity. It lowers your dignity. Napisha nasi kama TMTV tunasema karibu nyumbani. It's a great political arena for discussions, great interviews, and advertisements. Kwale, Mombasa, Kilifi, Nakuru, Eldoret, Kakamega, Kisumu, Naivasha. Tunatazama TMTV Media House. Thank you for watching TMTV Media House. Don't forget to subscribe, like, and give your comments.